Yes, Jesus, Lord, you deserve to be praised, to be glorified, to be honored sa among kinabuhi Diyos. That songs, Lord, that we utter in our lips, Lord, it's really from the heart, Ginong Diyos. We are always been grateful to you, God. Kaya nakita na mo, Ginong Diyos, kung giunsa mo, pagpanalangin, Ginoo, as we start our year until we finish this 2025, Ginoo Diyos. We saw your hands, Lord, na nagalip sa imong mga anak, Ginoo. Nagahatag og provisions, nagahatag og guidance, nagahatag og corrections, nagahatag og comfort, Ginoo Diyos. That in every day sa among kinabuhi, Lord, you are always being present, Panginoon. Manang, angay kang pasilamatan, Lord. Angay kang pasidunggan, Ginoo. Angay kang mayaon, Lord. Even sa mga times, Lord, that we feel nga nagpasidungog bis among kaugalingon, Lord. Nagpataas bis among kaugalingon, Ginoo. But you're always there to correct us, Panginoon. And thank you, Lord. Thank you, Lord, that you are our personal God, Ginoo Diyos. We find comfort, we find refuge, that every time na makasabi against you, Lord, nakita na mo, Ginoong Diyos, ang tinudanay na repentance and forgiveness from you, Lord. Thank you, God, that you've always been faithful. Thank you, God, na matinudanan ka sa aming kinabuhi. Kaya as we end this year, Lord, 2025, nothing but a grateful heart, Ginoo Diyos. Kay kahibaw ka, Ginoo, kung unsa mi ka mapasalamaton, Ginoo, sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Munang angay kang pasidunggan, pasalamatan, ug himayaon, Lord, sa matag adlaw. Let's sing again the chorus sa matinudanan ka and declare on how good God is sa atong kinabuhi.